Ведите себя культурно. Мне умыться? Бля, скоро еще эта Зельда выходит новая на Nintendo, я ее буду покупать нахуй. Так. Раз. Всем привет, а чё никто не заходит? Вон ты рано начал. Так, куда мне надо пиздовать? А, мне надо вот сюда, получается. Я в замке уже почти все эти открыл. Ну ты, наверное, по-любому открыл, хотя ты, наверное, нихуя не открыл. Эти, для телепортации. Да, тоже почти все открыл. Их надо реально все открывать в самом начале, потому что это всегда в будущее понадобится. Ну да. Я записываю. Ты давай запоминай, скоро игру будешь покупать, а? Да не. Или скоро взломают, а? Не дай боже. Не, это вообще там. А если взломают, будешь играть? Нет. Да это же Гарри Спудоротер. Ну что? Давай. Взломает, бехи отправь там ссылку на этого. Да, как он бомбил за 30 баксов отдавать за особую игру. Да. Долбоёб, блядь. Это пиздец. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Фотки, бля, не показывай. Unorthodox. It's Вот как раз мне inconceivable. надо It's жениться, по-моему, тоже надо подойти. Тенза, привет. a visitor. I'll see what I can find out. Бери Клауда вторые, чуть выше миллиона. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Вот это интересно. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Попробуем. Блядь, так Don't neglect your меня заебали эти studies. диалоги. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Мы ведь дальше ебаться поехали, он сказал? Не, он дома сейчас идет. Я же отвез ее домой. Она рядом с нами живет прям. Где это Кутбинисо? Где ты жил, перекресток? Девчонка прикольная на самом деле. Ну да. Чисто пообщаться. Вообще это был парень, но неважно. Ну ладно. Ну да, давай. Давай. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ну тогда давай. Долбоеб, ты как ебанашка, блядь, ты говоришь. Я знаю. Я специально по приколу это сказал. Это не по приколу, сука, звучит. Как так? А? Как так сейчас?
Нихуя себе. Я сейчас только избушки открываю. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Incendio. Амир, интересно, эту тему проверял, не замечал? Там есть библиотека, типа, и книги лежат. Если ты инсендию, огонь используешь, то книги горят. Да. И там многие предметы. Да. Ты можешь, например, лобби динозавра поломать, короче, а потом его на репейры и Да, и вернуть, да. Репейру надо говорить, да, ударение на ре. Бля, ну мир красивый сделали, огромный пиздец. Спасибо за внимание. Я записываю. Бля, вот на замок на карте посмотришь, Амир, ты тут? Понял, блядь, опять ссылка пошла. Нихуя они слетают. Rebellion. Rebellion. Accio. Leviosa. Rebellion. Ой, блядь, ну упади ты, ебанашка. Не больно. Rebellion. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
Lumos. Revelio. Бля, вот Хогвартс везде скормят, конечно. Revelio. Lumos. Protego. Lumos. Revelio. Алло, все, я тут. А, да. По телефону позвони. Родители, наверное, да? Долбоёб, маму не трогай. Ты, главное, не расстраивайся. Ты пошел нахуй, крыса. Патологская, блядь. Leviosa. Leviosa. Lumos. Revelio. Incendio. Incendio. Lumos. Leviosa. Accio. Блять, какая она тупая. Она вот в некоторые моменты, она, блядь, не может прыгнуть. Она очень медленная, блядь. Как-то меня бесит. Классно же. Ебать, обход надо делать аминги и чайски. Я ебал. Я просто сдох, блядь. А чё не хилишься? А у меня хилка одна, блядь. А почему ты их не крафтишь? А, кстати, у меня такой вопрос. Ты на каком режиме играешь? На предпоследнем. А, не на последнем? Я на последнем играю. А смысл, блядь, мучиться? Надо игру изучить для начала, чтобы, блядь, потом играть на последнем. На самом легком, наверное, поставил, бля, и пиздит. Ты ебанашка, Да кому на ты? стрим зайди. И что это на стриме, блядь, мы увидим, блядь? Вот, видно будет, хуйсос. Не пизди, Вот блядь. смотри, жило, блядь, черт ебаный. Так заскрин просто и все. Авада кедавра, нахуй. На нахуй тебе ответ. Revelio. Off on another adventure, are we? Блядь, некоторые сундуки пустые, расстраивают чуть-чуть. Да. Опа, 10 уровень нужен, мне дали синий шарф. Бля, у меня такая шапка уебищная на ней. Но она дает статы, блядь, что поделаешь. Да. Там есть такие уебские шмотки, да, но статы, блядь, решают. А.
Hello, Lucan. Is the final round of crossed ones ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? I'll go it alone. Then let's get started. Бля, мне вот эти дуэли нравятся в Хогвартсе, такие We can прикольные. make this a real victory. Да, да. That's the spirit. Сука, я сейчас... Что-то нахуй, блядь. Он меня ваншотает через камень. Как это работает, блядь? Я А ты ножницы поставь. Incendio. Хогвартс. That's all you've got. Act like a winner. Incendio. You're better than that. Very good. Don't shy away now. They made a crup's breakfast out of you that Это round. не люди. Care to try again? Те, кто залетит в один. Yes, I'm ready now. Very well. Привет, Good luck out there. Давайте, я начну сразу продолжить. Они кто, дети? Incendio. There goes my wager. Да, мне начали вести вдвоем. Very good. У меня же драка. Incendio. Leviosa. Leviosa. Give him one more. Incendio. Potato. Come on. Accio. Leviosa. Incendio. Accio. Leviosa. Incendio. Protect. Leviosa. Incendio. Да иди ты нахуй. И... Revelio. Ты. Leviosa. Incendio. Accio. Что за баги, блядь? Leviosa. Incendio. Розовые мышки есть в наличии сейчас нахуй? Две. Давай, без It's a скидки. victory! You've won the tournament! Сука, Я в дуэли 1-4 выиграл. Слабо. Этих лохов на детях попускать, блядь. I'm just pleased to have done as well as I did. And Чисто we're pleased to разъебал, have блядь. such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! Был бы я там. Я And so мармок. it is my great honor to present you with this simple yet Я, короче, сейчас elegant игру сломал. token Один со мной of дрался, трое supreme стояли. dueling accomplishment.
Thank you. It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Нихуя, 180 XP дают. А, да, ты, блядь, что, в CSGO переиграл, хуесос, блядь? Как ты попал, блядь? Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Nicely done. Nice. You best. You fucking best of the best. Good one. Ай, блядь. Ну, открытый мир. Реально открытый мир, блядь, чтобы под быстро бегать. Next time, perhaps. Понял, блин, надо чуть позже давать. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Матеря, блядь, сдох. Ой. В смысле обратно? Я правильно поставил все? Чё, блядь? Attention, fellow artists. Well, madam. Понял. Сука. Ты пройти не можешь что-то там? Да. Это у меня так жопа горит. Я нахуй ее разъебу, если я сейчас... Тебе нравится на сложном играть, я так понял, да? Ой! Не, вот в этом и весь кайф, понимаешь, таких игр? Ну конечно. Сюда иди, хуй сос, блядь. У меня в складе этот чел с ником Метис. Он, получается, несколько языков знает? Да.
Revelio. Троллёк. Here I've come from the toilet. Said I could swim, did you fancy? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boy's lavatory. Revelio. Oh, please make you jump. His containment jump, so it took my revenge to rehab it. Revelio. Прыгай же ты, блин. Он, блядь, камнем сквозь текстуры попадает, этот хуесос, блядь. Let us keep our heads Я в above ахуе, this. как, блядь. Revelio. Accio. Leviosa. Lumos. Revelio. Так, я это читал, я тебе ответил, ты, походу, резко вышел. Я же говорю, карта, вот смотри, сейчас со мной как раз-таки друг сидит, он тоже играет в Поттера и на такой же карте сидит. Все нормально, стабильно катается. Я, сука, ей... Так что смело берешь сборку на этой карте и кайфуешь. Это самая выгодная тема сейчас. Как? Блять, что-то карты гонят, что ли? Хилку дай, хилку, пожалуйста, хилку дай. Охуенно, блять, игра понимает все. ХП уебаный. Если кто-то из вас меня тронет, блять, я вас разъебу нахуй. Я к вам приеду. Один хп, один хп. Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Шлюха! Может быть... Она тупая, блядь, забагалась в камнях, ебаная шлюха! Может быть, ты неправильно кнопки нажимаешь? Может, надо много раз кнопки нажимать? Или клаву подключить, там, не знаю. Желательно комп включить. Властелин колец? Нет, я не люблю Властелин колец. Я Поттера люблю, но не Властелин колец, честно говоря. Блять, игра ёбнутая, она вроде бы говорит, тебе туда идти, но потом говорит, нет, назад надо идти, а потом опять прямо. Охуеть. Ты не замечал такого в Хогвартсе? Да, да, есть такое. Там карта тупит немного. Там пиздец она тормозит, она не знает, что она хочет от меня. Никноша, давай, приезжай, приезжай. А ты что сделал? Так. Что ты сделал? Я тебе скину, ТГ. А, да. Я в стенку кину коробку. Че, классная коробка? А давай теперь мышку, типа, не понарошку, что было. Давай, как мужик. Не, сейчас, если сейчас нахуй опять мне баса нужно будет убивать, я ее разъебу, я клянусь. Баса. Ведь сейчас у меня не засейвилось ничего. Я маму выйду. Нет, конечно же, коробки ты тоже забираешь, потому что это твоя гарантия. Если ты коробки не заберешь, это только ты себе хуже делаешь. Ты что? У нас же нету склада, чтобы хранить все коробки каждого компа. Под запись. Так, 17035 посетитель, да, где твои коробки? А где ваш номерочек? Если бы у нас был бы Хогвартс, конечно же, мы бы там хранили бы. А, заново тролль? Понял, охуенно, блядь. Ай, ты с этим шлюхи меня руками фигаешь, я твою мать не Лучше об палку кину. Смотри, Палка, это хорошо. ёбнутая Да. игра, ёбнутая, бля. А, то есть ты меня Он меня еще, сука, засейвил без хилки, но при этом засейвил фулл хп бота, баса.
Ёбнутая карта. Я не понимаю эту карту. Конченая игра для конченых хуесосов, блядь. Классная, да? Боже, блядь. Даунская игра. Я всегда думал, что это самая лучшая игра. Но не забываем, что мы отдали за нее больше, чем мы отдали бы на узбекском аккаунте. Да, вот это обидно, знаешь. Чисто все игры по дешевке, я даже Гудовар, блядь, за $10 купил. А эту хуйню нет. Ну вот. Вот и сэкономили, получается. Сколько я баса этого не отпизжу, знаешь? Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of А чё, у ворот и блок этого щита не помогает, типа? Нет. Тут, короче, Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of Puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Махмуд, привет. Нет, игру еще не взломали. По 3 ПВП... Нету, то есть это игра чисто сингл. Вчера у Найруса спрашиваете, у Найрус как игра, он говорит, пошел. Он же сегодня в магазин зашел, говорю, что там, Поттер, проходишь? Sounds intriguing. Найрус лучше всех сейчас. Да? Ты выблядок, сюда иди, кого ты кастуешь нахуй. Я опять сдох. Вот чтобы ты понимал, в меня кастует болт Зевса, в меня кидают камень, и еще хуйплет сверху кастует в меня другой магией. И там просто, там просто пиздец. Power me? Power me, bro. Please, thank you. А потом последний слово, fucking noob. Ну да, вначале my friend, а потом fucking noob. Так в кого ты, блядь, бросаешь? Дай. А ты дура, уклонись, шлюха, я же контрол нажимаю, блядь. Тупая пизда. Она опять сдохла. Насколько я понимаю, нападение это обычно урон палочкой, по-моему, да? И причем, знаешь, его нельзя поменять вот этот на ПКМ просто, вот эту красную хуйню. Ну да, я уже понял. Может быть, в будущем Don't можно push. показать. Wait, don't push. Нет, я теперь босса отпиздить хочу, меня это бесит, блядь, что я не могу их убить, блядь. Ну, прикол. Отбросьте дубинку троллей ему же в лицо, прорвите план бюром, применяйте редукт и используйте заклинание депульса. Lumos. Хорошо. Revelio. Levioso. Incendio. Heal.
These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! Блядь, еще всякие This must be the подземелья entrance есть. to the hidden herbology corridor. Devil's Snare Back, don't fight. seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Просто бежит. Accio! Incendio! Охренеть. А я сюда иди. Да, огонь. Ай, огонь. И Ебать, здесь стрёмно. Revelio. Levioso. Seems the Devil's Snare is protecting a chest of some Это был kind. Самир. Не, это не босс, это вот он выше левелом, чем я на 2. Там дамага мало. Да, Махмуд, я выкладываю, постараюсь. Ну, типа, стараюсь, что-то такое свежий уход. Но если взлом будет, я по-любому сразу выложу. Нихуя у меня очки стрёмные. Ну и закончили. Revelio. Incendio. Тысячного миллионного раза, блядь. Да. Incendio. Accio. Levioso. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. И ты знаешь, в чем прикол, DaGGeR? После файта у тебя хп само восстанавливается. У тебя реген тут есть. Мне вот это Ну да, есть такое. Revelio. Азим, смотрите. Вот так надо было сегодня пролететь на метле. А что ты не взял сразу метлу и пролетел? Зачем тебе такси? О, мог. Ну ладно, не хочу пока. И что, типа, просто можно зависнуть? Бля, кстати, вот эта вылетающая машина такси была бы еще? Да, прикольно было бы. Revelio. Ебать, легендарная шляпа. Охренеть, и, наверное, не моего уровня. О, не моего уровня, охренеть. Ебать. Ебать, у меня шляпа пиздатая. Как у тебя, блядь, синяя шмотка может быть лучше легендарная, блядь? Долбоёб, Нет, ей- ты не они же забывай. по характеристикам. Не, смотри, здесь же еще рандомно падает. Тебе могла реально не выпасть легендарная лучше, чем синяя. Не, а я же смотрю по характеристикам. То есть, что мне не нравится. Ну, я получается, у тебя нету легендарной, которая пиже синей, понимаешь? Не, мне падали такие, но потом, когда ты левел апаешь, там падают синие, пизже, чем легендарные. У каждой же шмотки левел свой, понял? Ну да. И чем ты апаешь левел, тем шмотки и пизже падают. Задание завершено. О, завершите основные за 7 из 8. Что мне еще осталось? Handy resource indeed. Your И задание. Луны, мистера Муна и призрак наших. Блять, вот эти алахамуры ебаные открывать, это же пиздец, шок, кринж, блять. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your Ебать, auntie. ты знаешь, сколько побочек открылось? 6, нахуй. Ебать, это же кайф. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Азим, вот так делай, смотрите, вот так. How thrilling it is to have everyone back together И again. полетели. This И year will be filled with полетели, и enchantment and закончили. excitement, Можно but the очень просто most наверх important лететь. thing cultivated in herbology
is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber Ой, known as громоголосый the клубень. mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pack down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like not. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? А ты в Хогвартсе вот эти страницы летающие ловишь? Блять, я все делаю. Дурак, что ли? Revelio. Здесь ни одного свободного места уже нету, где я что-то не нажимал. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest.
бля. Что это такое? Big shield, please. Thank you. Revelio. Look at that. They'll chomp anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes Знаешь, out. мне еще DaGGeR что Did здесь не save them a нравится? few but they left her honking daffodils in За то, tatters. что, блядь, тут половина заданий это чисто как Яндекс. Vicious little Курьер, bastards, нахуй. aren't Да, they? да. My kind of plants. Well. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. Члены Гарри Поттера это не Well, уебище. imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Газеты с пауками, что ли? With that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Охуеть. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor. But looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Ты видос сегодня смотрел в КБ, где отец отпиздил стримера сына? Do come by for a chat sometime. I so enjoy Он сидит, chatting играет, with you. сзади отец подходит, как поебало ему дает, и они начинают пиздиться. Реально? Да, в КБ посмотри. Там еще видос такой, а потом говорят, что игры во всем это виноваты. А там отец бухой зашел просто, он бухой был. Revelio. I'm hearing wait. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the playground. Ну, бля, мне здесь что-то не нравится, что вот урон с ЛКМ очень маленький, блядь. Да, он очень маленький. Ай-яй-яй. Бля, я чё, я сдох? Неужели нормальные тиммейты, а? Онейнаме харомачаля, шишинский гандон.
вообще хотел игру пройти без единой смерти. А, да. Но знаешь, что-то пошло не так. Что, с самого начала, может, начнешь? Вдруг получится. Как ты это делаешь, выблядок? Да ты упал. Да, ты... Он ТПшнулся сейчас, чтобы ты понимал, ко мне, блядь, уебище. White man. I'm covered. А я... У тебя мать шлюха на тролле, если что. Don't push, wait. Help? Ой, блядь, как меня бесит это. One more squad, guys. Good job. С ним троллем пиздец, у меня хилок нету, блядь. Ладно, я тебя отвезу, брат. But guys. What are you up to now? Да он и нам. Arvin, I am killing. Well, Revelio. Ненавижу эту игру, конченую. Классно же, давай еще раз Просто проходить. That'd be all result. Просто Someone для from the ministry guarding us говноедов after the игра, incident блядь. in Просто Hogsmeade. те, кто в жопу Professor ебутся, Black would покупают never Hogwarts allow that. Legacy, блядь. Ну, все сходится, получается. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Ебаный Rebellion. босс. Вот один нравится Дота, нам Хогвартс. Он просто ваншотает меня, блядь. Просто ваншотает. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline Знаешь, с чем-то and на Elden Ring intellect. похожая игра, Так, а блядь. ее с этим и сравнили You will вообще-то, begin когда this ты с боссом term by дерешься. brewing a Реально? Ну Wigan-Weld да, potion. это как Souls. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp.
The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. А самое, знаешь, что интересное? Я теперь хуй выйду с этой пещеры, пока его не Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Даже ТПшницы нельзя отсюда, чтобы ты понимал. Вот эти зелья, хуели, чисто как Dark Souls, да? Интересно, завтра на каком месте будет Хогвартс? Поэтому догонит Киберпанк или нет? I see most of you have not forgotten how to stir. Ну, она этот уже Доту 2, да, обогнала? Нет, Доту еще не обогнала. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. 1 HP, 1 HP. Velio. Prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? Wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrow. Найрус, ты тут? DaGGeR, а можно поинтересоваться, почему, так сказать, блин, ты же стримишь, да, сейчас? Можешь зайти? Ага. Сейчас. GG, man. You're best. Image. Да, да. Все, спасибо. Я вообще впервые это слышу. В смысле, что это?
А зачем вообще, типа, кидать эту хуйню? Ну, типа, в чем прикол? Ну, может, типа, ты не в катках, поэтому... 300 поинтов сюда. Можно вообще просто не подумал, потому что, типа, ты же с худаком, не забывай. В смысле, блядь? Кстати, насчет худака, я без худака до сих пор. Вот, а один без худака, видишь? Да. Ну, кстати, реально спасибо за... Я заберу, как приеду. Как деньги будут, приеду, заберу. А у меня деньги есть, да, говоришь, что? Нет. Какие деньги, долбоёб, блядь, Шах тебе что-то ее бесплатно подарил. Нет, я в плане того, что приехать забрать же ее надо, понял? Ну, ясно. Поэтому я заберу ее. Ну, если хочешь, тебе этот, через куру закину. Либо вот так, да, если можно, вот так сделай. Вообще охуенно будет. Я прям завтра на стриме надену. Только вспотеешь, конечно, ну ладно. Потеешь ты, блядь. Ты вонючка. Стримеры. Тот же, да, мелкий аккаунт. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Да ты сука! Я уклонялся 2 раза, Sorry, он меня Professor. в уклоне убил. That'll be points from Gryffindor. Он что, ваншотит? Он как 2 удара мне дает, я did умираю, not все. do this Потому on что у меня his тяжелая own. сложность. His accomplice will answer to me as well. Сложная тяжелость. Ай, заморозка? I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Заморозка? Я твою маму шлюху ебал, ты. Так, нравится мне на стриме такие высказывания? Извини, пожалуйста. Ну, он 2 удара дает, я умираю, фул хп я, просто фул хп, блядь. А я его коцаю по 8, чтобы ты понимал, по 8. Я сейчас замутил микрофон и орал как не в себя. Классно же. И это все на стриме записал. А ты бегать будешь или нет сегодня? Блять, у меня окно-то открыто. Наливаем. Revelio. Take me, for example. Ну реально, типа. А где мои бои, мне интересно? Я вообще в ахере. Надеюсь, умер. Нарик какой-то, бля, он должен был, блядь, давно появиться вообще-то. Куда я, блядь, Он иду? мне знаешь, как записан? Пиздобол Вэй.
И закончили, блядь. А, понял. А, да? Че, настолько все хуёво? Зато Хогвартс купил. Да. Это самое главное. Позвоните ему кто-то, пожалуйста. Так ты ему в телеге просто звонок кинь. А этот у него не Не может быть, у меня же работает. не звонит своему. Может, ты не в контактах у него, потому что? Что я сделал? Не в контактах у него. Не в контактах. Не, он, может быть, разрешает только в контактах, куда, понимаешь, типа? Не, у меня звонки, я звоню ему, сам звонок не идет, понял? Так это же бред. В Телеграме типа соединение пишет, как будто бы у него интернета нету. А это же тоже возможно. Я надеюсь, ты в настройках самый главный параметр угол поля зрения увеличил, блядь? Конечно, не увеличил, блядь. Что я сделал? Поле зрения ты не увеличил, да, блядь? Играешь на обычном квадрате. Ясно, блядь. Сейчас бы без ширика играть. Тон, подожди, тон, сред, так. Ты не сделал, блядь, дебил, сделай, блядь. Ты угол зрения, блядь. Ну там в настройках есть. Экран, по-моему. Не графика, а экран именно. Thank you. Бля, ну ты дурак, бля, конечно, такую игру играть без поля зрения. Что-то кадров. Поле зрения 0 у меня даст. Плюс 20, красиво, да, блядь. Конечно, блядь. Ебать, да, что будет стало. Естественно, так и будет. DaGGeR, я клянусь, если ты этот босса так же не будешь, как я, проходить, это, ну... Так я его с первого раза пройду. Да хуй ты его с первого. А, ну ты же на легком как. Так это не на легком, это перед сложным вообще-то. Это прям это перед твоим. Это нормальное, да. Ну хорошо, это предпоследнее же все равно. Я здесь тоже уже умирал, как бы. Мэбл, привет, спасибо. Комментарий. DaGGeR, ты топ big fan, bro. Я просто... У меня просто 2 удара дает, я не могу, я не знаю как. Я просто не знаю. Я реально, ну типа, я просто... Кнопки нажимай просто и все. А, да, дебил, блядь. Ебаный, сука. Jim Glass Hero. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как его убить. Я не знаю. А ты удали файл с боссом с папки игрой? И тебе дальше пройдешь, я уверен. А я не знаешь, какую хуйню делал? Тут, короче, есть мини-боссы. Я брал метлу, короче, и просто с горы, понял, летел, а босс и шел за мной, и он просто падал. Я вот так босса проходил. Заебись, что, блядь, могу сказать. Но это не босс, это мини-босс был. Его можно сзади как-то уебать? Да, его можно было. Его сзади можно уебать было. Лоу. На, убей меня, ну-ка. Чё, блядь? И еще знаешь, реально, вот как в Dark Souls, вот эта музычка такая, типа, когда ты сдохнешь. Да. Она же так медленно же появляется, так? Да. Есть такое. Есть, блядь. И не забывайте, я топ big fan, bro. This looks intriguing. Я продолжаю записывать. А вы не big fan из, бро. Если я его сейчас ваншотну с задним ходом. Ну да, если. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well.
But I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm alright at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. на ютубе. Иди нахуй, я тебе чё, блядь, этот Ну, слабый, что тот ли, самый, блядь? вот именно. Нахуй иди, это ты, блядь, по гайдам играешь всю жизнь, нахуй. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow was planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. Alright, but how? I am going to watch and listen, find out Ну ты к утру, precisely по-моему, what сможешь Harlow выбрать. is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, Главное, рассвет remember, встречай вместе I с am боссом. here if you need me. Thank you, Natty. Don't shoot. Не забывай, я его с первого раза пройду. Be on your guard. Ready? Если я не хуй забью и просто пробегу, что будет? Хуй знает. What's going on here? А так нельзя, прикинь. Back. Don't push. Not sure how I'd fare in a little place like this. But Mummy... Revelio. Archie, I don't have Лучше time to путешествие argue. закончить, я так бесит, оно раз 500 уже, знаешь, Stray вылезло. far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Enough. I'm too tired for your stories. You stay right here where I can see you. Very well, Мои Mummy. пожалуйста. Wait. Don't push. Сейчас. Интересно, где это? Revelio. Он вообще сказал, что он зайдет, блядь, типа. Слушай, может, я ему в 10 смогу позвонить? Попробуй. Как вот участников Дискорда посмотреть? Справа же у тебя, друзья, еще должен быть, помни. И в друзьях у меня его нет. Nice. Вот и игра, девочки. Просто лицо разбили. Revelio. Man. Take me, don't push. Oh my god. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Revelio. Thank you.
Revelio. Ну, спит долбоёб этот. Он даже в 10 трубку не берет. Да, это возможно. Можно ёбнул себе. I never thought Ramrock's loyalists would go. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. То есть я даже без хилок, да? То есть, ну, типа, ну, в принципе, One purple, one girl. В принципе, мне такое нравится, блядь. Это реально хардкорно, то есть, да, это сильно, блядь, я читаю. Revelio. Хочу немножко выйти отсюда, блядь. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Съебаться, блядь. Как мне это сделать? Might I beseech you for some assistance? Hello? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family.
sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Дайте шанс хотя бы. Я не хочу, я с ним пиздиться, блядь. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Still alive! Oh, watch the light go out of your eyes. Do you really think you could hold them off? I'm not going anywhere. Going after it. You'll take this student off of my dead body. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols? Would you care to do the honors? We can see what comes of our Здесь у меня кошка пробежала, я ее убил. Это считается? Я тоже кошек I как это brought a ебашу, trunk DaGGeR. chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. В реале также делаю, кстати. Ну я давил их. This trunk. Осуждаю, Yes, дебил, take блядь. plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Drop down, man. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious
curious about these pyres. Leviosa. Accio. I'm healing. Wait, I'm healing. Leviosa. Accio. These pillars Мне интересно, and много кто над pyres этим are боссом meant трудился? to be lit. Incendio. Spears. The flames make the pyres sink. Yes, how beautiful. Power me. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Maybe Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Sir Nicholas, Shut the our fuck house up. ghost, is looking for you. You son of a You can bitch. find him near the Great Hall. Son of a bitch. Ой, бездарь, блядь, чисто, блядь, сломанное радио, блин. Блядь, в рейтинге играет еще что-то, блин, трендит, блин, по КД. Мамашу ебал, просто мамашу ебал. Кто? Hello, sir. What do you sell here? Что-то? I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Что-то? Тебя откачали? What do you have for sale? Меня? Сука ебаная. What can I help you with Проститутка, блядь. Я с телефона зашел. А нахуй с телефона зашел? Да хуй знает, я думаю, сесть, не сесть или спать пойти, бля. Да Ну, блядь, ты сам сказал, что ты сядешь, блядь. Сидя спать пойди. А что вы делаете? Мы играем в... Fortnite? Нереально. Я в Гарри играю. Вдвоем мы играем. А да? В пати уже? Блядь. Блядь, I'll have no trouble selling У меня this. в команде в складе там это чисто чел под ником Вином. По-моему, Заходи, заебал с компа. Я тут босса убить не могу, блядь. Обоссы его бота. Обоссать босса. I hope to see you again sometime. Не, ну а шо? Плюс-минус, так чисто, да. After what Ranrock did to that goblin Ага, banker at блядь, Gringotts, ладно, Почему I дальше, shouldn't be когда surprised at what смотрю happened стрим, to у тебя там Warner. вечно какая-то беседа происходит. Прошил? Кто это? Кто это? Геймплей, разговор. Я геймплей разговор. Да, шиш. Бля. Not my fault you're a deadly great spider. Revelio. Кто это? Охуенный мем. Кто это? А кто это? Мамашу твою ебал, блядь. Классно, да? Я страшилки. Я нашел. Нахуй ты базаришь, блядь. Ага, блядь. О. Ты можешь свои ползать? Ебать, что тёк?
Так. Бесплатная? Ага. Revelio. Lumos. Ну так, есть. Incendio. Ебать, что? Wait. Ебать, он дебильный. Нахуй они так делают? Я в ахуе. О, ебать, Revelio. что? Incendio. Levioso. Ебать. Прикол. Ты кому? Кто это базарит? Incendio. Ебани, хуя. Incendio. Лоба. Тебе лоба. Чего у меня Инстаграм одни ролики с видео показывает? Я чуть-чуть занят, у меня здесь файт. Maybe help me? Cover me. Man, cover me. My friend, because is... А я уклонение. Hello. Thank you. One less poetry. Я себя Revelio. сделал. Кто тупые негры, говорит? Past the ruins. А что Смэк сказал? Что сказал? А что Самуэль сказал сейчас? Не знаю. Кто это? Incendio. Что это такое? Levioso. Levioso. Ебать, даун. Revelio. Ой, дурак ты. Осуждаю. Негры пидор. Осуждаю. На 5 козрилов чисто. Как тебя выиграть? Скажи мне. Я поебал тоже. Даже второй. There's a victory that came none to Revelio. Чё, блядь? Я морально истощен. Я не могу, блядь. Я твою маму ебал. Потом башыга акарга вот. Мен onu Nima qilinglar nahvoy hozir kelaman chiqarib. Нахуй джаляб, харомы нахуй. Ски саны джаляб. Bo'yingga to'xtag'in zarobat to'xtag'in. Ски, блядь. Сейчас курджалab. Сейчас курджалаб. Я в ролике.
Я ролик Он HP, он HP. Нахуй иди. Он HP, guys. I'm big, Russia, Лорряу, шорряу. Подожди, я какой-то ролик смотрю, Амир. Онейнаме. Актейн, он HP. Хароме. Дайте, дослушаю тихо. Хароме, онейнски, онейнаме. Амир, я твою мать чекни, я на дома. Тихо. Онейнски, онейнаме. Я этот бабуля твоя, это самое сделал. Я в кино Онейнаме, онейнски, онейне, хароме, канджа. Тихо, ролик. Амир? Я твою мать ебал. This could prove dangerous if I'm not careful. А? Доставка еды, вот эти роботы, которые есть маленькие. По улицам, которые ездят. Такие. Нет, которые доставщики, те роботы, которые по городу ездят. Еды. Все. Прикольно, да? Ну, прикольные они были, да? Прикольно, да? Кто это? Этот. А что это? Мама Маргарита, да? Ты сказал? Ты моя мать сказала? Или Мушла? Мушла. Что за прикол? Что это было, кстати, прикольно? Что за прикол? Мамки одних. Ебать, я тут бургер делать. Шорряу, он сделал по... Сука, из Китая, они говорят река. А они говорят, да, я видео досмотрю. Онейнски они говорят, джаляб харум. Онейнски. Ебать, он что, долбоёб? Ебать, он долбоёб. Слышишь? Кто там? Этот. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. А начиналось так красиво, блядь. Майвей, го покурим прямо сейчас, 3. Я лежу. Кому там лежишь, а? Да иди с компа заебал, включи стрим, хотя бы посмотри, как я от баса... Подожди-ка. Ладно, дай ролик досмотрю. Слышишь, дай ролик досмотрю, я зайду, если мозги ебать не будешь. А если я буду? Ну-ка, дай-ка тихо. I won't rest until you're dead. Ranrock has fooled you all. To Revelio.
An encampment. This must be it. Я же Q жму, блядь. Я твою маму Looks as жму if тебя. there's more than one way to enter. We should have killed that traitor when we took his car. Это, кстати, смешно. Фокус сгорит, прикинь. У меня швыряет как шлюху по тоскуху последнюю, блядь. Как мамку твою ебал? I know a Merlin trial when I see one. Я... How many of you are there? Easily diverted. Run, Rock, won't we stop? You can't stop us. Will not go well for you. That's embarrassing, isn't it? What an unfortunate disappointment. Is that the best you can do? That was pitiful. Мать свою берешь, выйдешь. That was quite something. Now, Freon's carts. Rebellion. Сука, ты иди нахуй, блядь. Incendio. Quite an enchantment. The carts are returning to arm. Я хочу что-то разъебать вот очень сильно, блядь. Чтобы оно нахуй в дребезги разлетелось, блядь. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Ебаный. Revelio. Пойти снег трахнуть, что ли, блядь. Неплохо. Достал? Мне уже занимать твою ебаную. Ой, бля, бомжи ебаные хуйню снимают, а боссы ж ебаные. Правильно, Да, Кенни? примерно. Go back. One more. Ноль ошибок должно быть, сука. I'm killing. Как ты мне... Revelio. Leviosa. Понимаю, уебище, игра, блядь. Overtake me. Еба, нихуя телка разъебная, не, я не знал, блядь, капан. His wife. Nice. Leviosa. Cover me. Fuck me. А что это такое?
У тебя мать мертвая, горный тролль, сын шлюхи, у тебя мать, ее нету, понимаешь, долбоёб, у тебя ее нету, блядь. Ты хуесос, выйди на улицу, блядь. Слышь? Revelio. Четыре, долбоёб! Амир, ты прошел, да, уже босс? Ор, ты не видишь, да, что он там делает? Что он делает? Ну ты посмотри, он там босс не может пройти. Там в Гарри Поттере босс уже есть? Ну там сложные боссы прям типа. Я его ненавижу, блин! Revelio. Меня выбесил. Вай, бля, ебать он долбоёб, порт открыто. Интересно, где? У меня чуть-чуть здесь игра просто стрим. Блядь. Что за прикол? Ебаные ролики, сука. А что за прикол? 1 HP, push. Ладно, хилка. Back. Что за прикол, я не понял, кстати. Revelio. Ты ж тупая шлюха, нажми, блять, Ctrl, ебаный. Incendio. Shield. Я же Ctrl нажал, блядь. Выбил. Ctrl, пожалуйста, Ctrl, я прошу, молю. Молю. Пожалуйста. Тупая пизда, какая ты тупая Юдус шлюха, блядь. Это смешно, кстати, было, сейчас просто там ролики смотрел. Еба, нихуя разъебная телка. 1 HP. Она омега хором. Nice, what about? Revelio. Хуя не разъебывает, это что, ученица такая? Кто это? Solo player. Ебать его. Go push, solo player. Revelio.
Нихуя себе. Revelio. Ого. Вот шлюха на боссе. Incendio. Accio. Сейчас уронит торт, ебанашек, возьмите булки его. И реально как будто в Dark Souls играют DaGGeR, блядь. Что за Ну хуйня да, это? так оно и есть. Ты чё, мимо босс? Я раз 800, блядь, его уже нахуй 1 хп оставляю, он в конце просто вечным становится, так по нему не дают, и всё. Орду, подключись ему, посмотри, что он там мутит. Да, сейчас хватит как раз зайти. Ты как раз ему зайди, вот как... Ай? А Мира, прикинь, в игре бы не было быстрых перемещений. Это пиздец, было как Red Dead Redemption. Нет, это было бы как Вовка, знаешь, ты потом на драконе бы летал, только на метле. Да. Да. Ебать, I разъёб. have good news. Your Сейчас я cards are on замутаюсь, their там way ролик back. прикольный. Сейчас. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your cards fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between Осуждаю, us. долбоёб ебаный. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Как этот? All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my way. Урод, блядь, ненавижу Дискорд. Хуйня ебаная, блядь. Я ненавижу эту игру конченую, просто, ну... Я хейчу ее, блядь. Блядь, ну это вообще... Revelio. Maybe no. Ты нахуй сиди в клетке, уебище, блядь.
Не хочу, я просто не хочу. What the... Я просто сгорел, все. Ты же сказал, что ты до конца добьешь. Тебе это интересно, там все дела, не? Я просто я не знаю. А ты знаешь, это пословица древнегреческого: порцию труд, все перетрат. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe Ты is. там что делаешь? Я плаваю. Плывешь, да? Купаться, по-моему, поздно. Строляки. Ебать, а я не проходил это задание. Ну потому что ты поводчики не проходишь. Не, я проходил, но вот это я не проходил. Это что за задание? Это первая деревня от Хогвартса вообще-то. Значит, ты вообще каким-то другим путем играешь. А что, думаешь, тут сюжетки разные? Нет, ты пошел, видимо, по другому пути побочек. Ты же мог другую деревню выбрать, а я пошел на другую, соответственно. О, мне что-то оранжевое дали. Легендарное. Все, обратно. Вот и прошли. Пиздец сложно было, на самом I деле, should let нырять. Grace know that I found her family astrolabe. 12,5, по-моему. Ебать, она у меня модненькая такая чисто. Бабкино пальто. Скажи, вот, Амир, сколько у тебя сейчас защиты, здоровья и нападения? Ну-ка, сравним. Опять вы свой Хогвартс играете. А ты что, не зашел еще? Здоровье 800, защита 200, нападение 200. Нормально. У тебя сколько? Половина всего этого. Понял. Оконченная игра для оконченных хуйцов, если что. Ну скажи, это интересно вовремя защиту врубать, там морозить, там, Nice, не? man. А когда тебя босс, блядь, за 2 удара ваншотает, это неинтересно, блядь. Ну ты должен, Это, получается, уклоняться. Это Elder Ring. Да, это ринг просто, блядь. Смотри, тут даже когда ты умираешь, вот эта хуйня же есть, вы умерли. Только она здесь немного по-детски. Да я понял, я же умирал уже. На меня кот напал, и я умер. Чё? Чё, все, закончили? Didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Кого пивом угостить? 18 тысяч. А, да. Охуеть, блядь. Пару дней назад было 5. Вчера 43 поинта получил. Тут обиднее. Вот это что за в Ютубе у каждого ник своего цвета стал, блядь? С каких пор, блядь? Раньше у всех был ник одинаковый, а сейчас разноцветный у каждого свой. Я хочу голубойся. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. Мне что здесь нравится, диалоги прикольные, например, когда она говорит: спасибо, что помогла мне, а там выбор типа: да не за что, или второй ответ: да ты бы без меня не справилась. И я такой, когда такой вариант выбираю, типа, она такая: ой, типа, я тебе была другого мнения, и у меня там выходит следующий ответ: да я пошутила, типа. Бля, ну прикольно они сделали, типа, ты можешь показать характер, а можешь чисто просто, типа, это самое, да, добрая душа там. Вот сейчас я должен был с моря достать хуйню ей, там был у меня выбор: отдать ей, либо, да нет, я оставлю себе. Да, кстати, у меня тоже было такое. Ну, типа, прикольно они сделали. Это, кстати, первая игра, где мне диалоги нравятся, потому что я ненавижу эти диалоги, я всегда их скипаю, блядь. Бля, ну игра очень долгая, блядь. Но мне придется Atomic Heart проходить, прервать этот Хогвартс. А, ебать, еще же Atomic. Да, я его уже приобрел. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? That will be all. Thank you for your time.
Что, дети мои? Дуду, Ты вы это все волшебникам скажи. Ну-ка, давай. Волшебное заклятие произнеси, наверное, мы сразу зайдем. Expectus, Dota How nice to see you, my young friend. И входус. А моя вы здесь вообще или здесь? You there? Yes, you. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And then its missing pages. Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Просто передо мной падает, блин. Don't worry. Your secret's safe И with лутает me. ганы. Revelio. Круто же. Да, но при этом никогда ничего не делает. Блядь, просто идет, когда идет. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ah, I suppose I can do that. Well, fight, guys. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Revelio. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Well, fight. What the fuck? Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Нихуя операцию видел. Здесь, прикинь, оказывается, если ты далеко от задания уходишь, у тебя таймер появляется. Да, таймер. Нихуя. Ну я ради свитка отошел, потому что, блядь, 80 экспо, нихуя себе, блядь. A student in the kitchen never will understand students. Found themselves a bit peckish lately. You know. Задел. There's a disgusting smell. Oh, I must be Знаешь, что самое имбовое? Он по земле бьет, он меня задевает, блядь. Прикол. Ты все еще не прошел? Ну-ка, дай я к тебе на стриме зайду, что там у тебя вообще? А, ты не стримишь. Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Нет, я про Discord. Или ты на Твиче стримишь? It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Revelio. I've gained a new appreciation for breakfast. Блядь, ты что, все это время сам с собой пиздел, что ли? Да, ну ты брось. Блядь, никто не поверит в это. Да, и что, никто не ответил, что ли? Прикинь. Блин, ну ты давай не дружи с такими, бля, кто не отвечает тебе. А я как бы сейчас
как бы... Рождество Христово воистину воскрес, понял. Я как бы на это право имею, блядь, если что, как бы, да, вы не думаете, или тоже знаете, что? Знаешь, кстати, что британский... Я сейчас знаешь, что почитал, Артур? Британскими учеными выяснилось, что в 2009 году что мира мочилюбы. Это факт. Это вот на горе надпись в верхе выбита была ингушем. Да, да, это... Ну-ка, дай чекну, что Амир там. Амир, ты убил его? Открой стрим. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various Амир, смотри, слышишь ли меня? Смотри, я зашел, ты его сейчас волшебник чувствуешь. Погнали. Я смотрю, это он, это плохо, это что это? Амир, ты этого дорешал, где ты можешь, что ли? А что ты его так мало дамажишь, что ты неправильно У меня дамаж, то есть я поставил сложность максимум, Найрус. У меня 2 шота, он меня убивает. А я ему коцаю по 7, блядь. Понимаешь, по 7, блядь. У него 5000 ебало завали, не с тобой разговаривать. А что, Найрус, дискорде, что ли? У тебя урон слишком слабый, почему-то... А вот сейчас ты потому что это нормально. максимальная сложность, блядь. А нахуй ты так сделал? И умер, да? Чтобы интереснее играть, блядь, было. Он киберспортсмен. Да, да, киберспортсмен. Да, нахуенно. Чего он не мам, блядь? Чего он не мам, блядь? Hello, Sir Amset. 2 letters pass. We've brought a little something for Sir Да, мне заряд Patrick. мало. Do they always talk to you like that? All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. Короче, рейндж переката больше, чем его удар, понял? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? Я, блядь, 500 раз We уже brought you хуйню a делаю. gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? Maybe speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. Нихуя не понял. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless Блядь, except ну я for же a little нажал. bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. If the headsman could only see me now. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. Levioso. Here. Levioso. Incendio.
Revelio. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Levioso. Accio. Не пройдешь? Hello again. Can you help Вообще ебаная нахуй. Блять. Просто ебаная тварь, Not at блядь. all. I need to speak to Richard Мир, Jackdaw. ты убил его? Sir Patrick said his head А, might нет. be around here somewhere. Indeed, it might be. Ебать, It is a не bit спать, что ли? unorthodox to include a mortal, but Нет, if оранжевое, you do смотри, то, что красное, это на урон, то, что синее, оно не You can дамажит speak вообще. with Jackdaw Желтое, if you can оно как find стан his head работает, понял? amongst these pumpkins. Not just once, but Убил 5 Мамир. times. Good old Gumfrey will С первого move раза, the да? head to a different spot each time you find it. Я тебе что Those сказал? are Я the зайду, rules. ты его выиграешь, What say уебище. Да ты мусор ебаный. Ты посмотри, If какая that's what I need to красавица do она, to блядь. speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous. Скажи, Of course, a не mortal слышала, holding a как ее wand было. has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your Идет heart's с набием, content. то есть, да, Remember, прикольно. the game's А not где over кипарики? until you find him 5 Я times. поменял вот эти характеристики пизде. Begin. Cast А, да? away until you find him. Юлдус ебаная, хуяшка. I could do that too if I had a boss Revelio. and a body. Что мы делаем? Выйдет. Дагер, ты что делаешь? Играю. На белку отпиздил. Whatever you say, Dumfrey. Ты котов подразъебал, что ли? Всех котов разъебал. Спать, что ли, пойти? Что думаю, нахуй? Нахуй спать. Revelio. Why did I come back here? I've never seen it played like this. How delightful. Да, у меня третья правка, просто придурок, блядь, АФК-шер, блядь. Мы выйдем на стриме. Смотри, Да. новая цель. Ага, это белка? Вот, я разматываю ее. Нехуй делать. Revelio. Нехуй, блядь. Keep looking. Самое. You're sure to find А? him. Че, мы катку ебанем или че? Да, по-любому сыграем. Лох слабый, блядь. По-любому играть, все играют, пидорас. Levioso. Ага. Incendio. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've heard it. Ну, Nicely done. But what's да, going ну on? нахуй, ты чё, охуел? You're not a member of the Headless Hunt. Ебать, ты, No, говорит, I'm not. сколько играть Sir эту Nicholas хуйню? said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's Сегодня игра beard. I час know 5 часов, precisely the до ones этого you еще 3 mean. играл. I pinched them Чё, from на Peeves. стрим кто-нибудь заходил How рандомный? could I forget? Пару чего The map on those pages Чё ты led сам? me to my demise. Чё, как играть? I was not ready А ты for чё? what awaited me in that cave. The pages Да? are likely still Чё ты сказала? mouldering away with my remains. Quite a final adventure, I must Наша не confess. заходила The монтаж? pages are why you lost your head. And Не, I must не, visit a видели её. cave and search for your corpse. Yes. Пиздец, да, она, наверное, You'd плачет. think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an Это не idea. как прикольно сделали. Why Да, don't дальше. you meet me at the edge of the forbidden forest, and I'll show you where to go? Нихуя, прикинь. I need those Ебать, ты охуел, я pages. бы увидел, да, наверное? So I Нет? suppose I'd better meet you. Сразу взял. Thank you. Охуел, Not to да? worry. Сразу I'll взял. just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle Уже эта that. музыка играет, да? See you at the forest's edge. Ух ты. Даггер. Смотри, тут Иван Деппл можно пить. Вот тут смотри, сейчас кто выйдет. Да, да. Ты уже видел бармена? То, что с мужским голосом? Ага. Да. Бармен с мужским голосом. Тупо Ну. станц. Смотри. Слушаешь? Ты слышишь?
Угу. Смотри. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Ебать. You've a good head for business, haven't you? А нахуй только голос сделали? Трап, Ну? блядь. Свистит нахуй. Чао, нема, блядь. Да, на автобазаре, блядь. Ага, прикол. Че, мы тут Да, зайдем чё мне сегодня? спать? А? Доту надо сыграть? Думаешь? Думаю, что надо сыграть. No one сегодня. can say I don't keep a stack Так shelf. завтра пятница, всё. Да, Арто. Блядь. Бля, самое чё ебанское, когда домой зашел, я же хату проветрил, ебать она ледяная, вот кто прикинь. А что, Из-за подогреть этого не встал. получилось? Не, я закрыл. Из-за этого в квартире ебать какой дубак, и мне впадло встать, потому что я в тепле лежу, пиздец, прикинь. А ты с теплом стань. Можно так сделать? Ну ты попробуй, кнопки нажимай там. Кто, мы когда будем играть? Можем прямо сейчас, я могу закончить уже стрим. Давай тогда Я через уже 2 часа 10. постримил. Давай, сейчас это в комп Давай, включу на тогда. связи, еще пиши мне. Пока. Амир, ты будешь играть или нет? Давайте тогда через 10 минут зайду. Вы доигрываетесь? Давай. Сейчас зайду. Давай, пока. Блядь, телефон уронил. Сейчас. А как выйти? Блядь. Можно еще новую палку купить волшебную? Может, они урон добавляют, надо чекнуть. Бля, еще себе метлу не купил, пойду схожу, блядь. О. Бегаю, блядь. Почему заперто? Одежда. Есть, ну-ка. Почему заперто, аминги? Счастье, блядь. Понял. Надо посмотреть. Охуенные рекомендации. Ну это нарезки идут. One knock. Left lane 1 HP. Come on in and have a look around. Left lane 1 HP. No touching if you have sticky fingers. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Еще бы слышать бы тебя сквозь игру.
You won't be disappointed. That's a glad rags promise. I'd say that looks as if it was made for you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Задание. А мир доту пойдем же? Ну да, конечно. Ты завтра что делаешь? У тебя работа завтра? Пятница? Позже просыпаюсь, что ли? Ну, Что ты хотел? Не, я думаю, это делать, типа до утра можно поиграть. Revelio. Levioso. Интересно, как урон повысить, блядь? Вот именно, что палка не по 8 стреляла, блядь, как дочь шлюхи, а нормально. Вообще интересно, можно ли это делать, блядь? Магазин волшебных палочек, правильно? Мне нужно экспелиармус выучить, не могу квест пройти. 1 HP. Cover me. Cover me. Oi, can you help me? Oh. Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. 1 HP, 1 Care HP. to have a look Left at one? lane. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where... Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find Да, it. да. Это очень круто сделали. А еще здесь, оказывается, знаешь, что откроется?
на клювокрылах можно будет летать. А, понял. Ну, следовало ждать. Машину бы лучше сделали бы. Ну, кстати, да. На пегасах можно летать. Вот это клювокрылы есть. Как у них, сука, клюв нахуй на крыле, нахуй? Ну, его так зовут. Иди нахуй, тебя вообще, блядь, на Найру зовут. Доебался, блядь. А тебя Гамир. Ну и все, блядь, хули выебываешься. Так, я экспеллиармус учу. Можете не отвлекать меня? Амир, мне знаешь, что надо купить? Игровой рукав. Игровой рукав. Чтобы я мог заклинания, понимаешь, быстрее давать. Скользило, понимаешь? Рука. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Хуяли, ты охуел? Spellcasting requires a focused mind. Изучение заклинания прикольно, да, сделали, Амир? Да, да, да. Мне тоже понравилось. Давайте поспорим. А, ты там... Так ты сам спойлеришь, что здесь что есть, а что нету. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Надо с ней этот крик посмотреть, шестой. О, где это дура играет? What is it? Угу. Actually, perhaps another time. Perhaps. Good to see you think things through. А мира не скину. Спаси хуй, блядь. Ну ладно. Бля, ну я знаю сейчас, DaGGeR, после этого босса что сделаю? Я нахуй себе 300 хилок сейчас куплю, блядь. Не дай бог еще раз, если босс был, чтобы я заряженный был, блядь. А то я маму ебал. You seem to have the right end of the stick, but keep И ты еще, Амир, наверное, долбоеб, скиллы юзаешь через 1, 2, 3, 4, да? Я ж долбоеб, потому что у меня же боковых кнопок нету на мышке, нахуй юзать их. А, их можно поставить. Ясно, блядь. Бля, всему учить надо? Да, мне надо это забиндить. Я тебе говорю, по РПГ любой вопрос задавает сам этом. У меня скиллы, знаешь как, вот у меня же 1-2 рядом с W, вот я 1-2 юзаю на этом, а 3-4 на мышке у меня. Удобно очень. Понял. И на колесико тоже поставь, на кнопку колесика. Короче, поставь этот колесик на 2, боковые 3-4, а однерку на клаве, все. Да, это ебатим бакс. Ну конечно, это, блядь, во время файта, знаешь, как это удобно? Да, да, это очень... Это называется это преимущество над врагом. Доту идем? Доту идем? Да, этот майвей где сейчас зайдет и пойдем. Запускаю сейчас. Ну вот смотри, вот так просто по Хогвартсу летишь, это ебать пиздата. Ну так, да, ну да. Вот так чисто. По-любому. С кайфом вот так вот. Найра, смотри, вот так вот. Чё там? Бля, графа. Тупо. Не, ну графика на долгие годы, прям можно ее проходить и проходить. Надеюсь, ремейк выйдет через месяц. Ну я у всех у вас заметил то, что Денува подстаралась. Вот эти микрофризы, блядь. Да, микрофризы есть, я согласен. Я, кстати, походу уже привык к ним, я их не замечаю даже.
Бля, ну вот то, что здесь вот эти мобы, чисто так же все это, может там немного пофармить, побегать там. Да. Я сегодня, знаешь, мне нужно было 2000 голды. Я 2 часа просто мобов фармил, блядь. Ну это охуенно. То, что они здесь так сделали. Я чисто по открытому миру летал, знаешь, как сын, блядь, маминой подруги, нахуй. Ну тут, знаете, я сегодня, короче, я был 15 секунд. Я, короче, вышел на баста рокового левела, вышел пиздиться, он меня ваншотнул. Хары там не так. Зайдешь? Часть сделал. Кого деда пригласил? С медом, надеюсь? Нихуя смешно. Давайте это вспомним. Я бы на дед развел. Да, надеюсь, сегодня пиздец. Говорит, сотку скинь, блядь. Есть сотка, говорит. Сотку. Кто мне пишет? Вот дед. Говорит, сотку, да, заебал, говорит? Десятки мало, говорит. Бля, Орто, вот о том, что ебанашка, блядь, не включаешь мозги в такие моменты, блядь. Всем деньги раздаешь, долбоеб, а у самого нету, блядь. Десятка, походу. Ты охуел, блядь? Ты где будешь теперь, блядь, их фармить? Надо же восстанавливать. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Не, заходите медленно, я хаваю как раз. Follow me. Сейчас я вот уже заканчиваю миссию. But I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. Видел? I think it's Latin. Скажи, что ты делаешь там? Or Greek. Давай. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Что это? Типа хайлайт? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. А она неповоротливая метла, блядь, долбоёб. Мамка не положила. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Я бы в окно вышел. Не получилось, прикинь? Я бы переехал где-нибудь на 16-ю этажку и оттуда в окно вышел. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Амель, я в тебя верю. Амель, я в тебя верю, I давай. leave you to it. Что ты Simply делаешь? stick to the path and keep a sharp Амель, ты eye out for слабый? that bird bar. Я твою маму не помогу. Да, моего я сегодня чем вот так, знаешь, я бы просто вот так вот. Это ее листа, да? Всегда вот что такое, да? Она же не такая бездатная. Там знаешь, какая жопа? Там просто жопа, вот ее пропорциональному телу жопа в 2 раза больше, чем ее тело. Да. Да, ебать я рад, когда ты это написал. Там супер охуенно. Это... Я бы просто вот так, просто так... Напиши также, может она... Да, 50 миллионов. У DaGGeR вышел. Кто это? Бля, обожаю это делать, а? За Украиной, что ли? Я кстамастер. What are you up to now? Осуждаю. Негры пидорасы. Осуждаю. Хочу быть негром. Осуждаю. Осуждаешь? Потому что, да?
Он осудил мои желания. Конечно, он сам пидор. Осуждаю. Это активная сечка, как северный угол. Осуждаю. Ебал негров. Осуждаю. Пруфы есть? Да, могу предоставить. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. И не поддерживаю. Не знаю, меня все еще не забанили, негры пидорасы. Осуждаю. Заткнитесь, не надо. А ты что, спишь? Да. Серьезно? Уже 6-й час. Ты что, не знал? Он же серьезный чел. Негры, пидоры. Да, за что? Потому что негры, пидоры. Осуждаю, заебал, заткнись нахуй. Почему она стонет? Я не понял, она беременна была. Нет, у нее живот болит. Из-за чего? Вы не хотите вообще, блядь, в игру. Заходите реально поиграть, нас даже 5. Ты же хаваешь, долбоеб сказал. Нет, я готов ждать. На полку. Амир, Джон, заходи. Ты готов? Так, мы в лобби долбоёб. Я как раз зашел, закончил. Спасибо всем за стрим, ребята. Завтра продолжим. Канал тот же DaGGeR Having.